Hello! Hello! Agora a gente tá na live, né? Ah, não, mas desde o Canadá já tem isso. O inglês. É o quê? Meu amor, tem legenda. Você tá doido? Oxe, menino, tá doido. Você tá falando comigo? Você tá doido, é? Oxe, tem legenda, eu sei que tem legenda. Eu acho que você deve estar um pouquinho doido. Você que tá doido. Você tá tirando isso. Tá, é chapado, né? Vive chapado esse Eric, Deus me Não tô, livre. não, chapa de cima aqui. Menina, pelo amor de Oxe. Deus, diminua aí, viu? Não, meu filho, Tá me começando a respeite. afetar o seu cérebro. Sannin, você, você destrói a minha imagem aqui nesse canal. Ai, vamos lá? Bora. Arrasar? Bora, tá no Eita, ritmo, né? tá, vai. Uma, duas, meia aí, já. Oh, Mama, Drag Race went out and they found the kookiest girls who have the Amo, most cadê a liquefied legenda? brains in the world, and they shoved Tá them legendado aqui no meu, você não tá at não? each other. Amanda Tori. I am a mandatory meeting, and I am a woman Ó, of the três world nomes, who pra I've quê, heard of né? a lot of places. Most people would probably know me from Miren, Los que nome é Angeles. esse, hein? I've had so many day jobs, diva. I've been a bar back. I've worked in an office. Gostei I've não worked in a dela. tanning salon. Ela é bem My punk, drag né? style is, but also quirky, É. but also mysterious, chameleonic. Okay, a mandatory meeting is a lot of Camaleônica. things, so you never know what you're gonna get. I have been E in que theater cenário é esse, since I hein? could talk. My mom said, baby, you got É a lot of mesmo. energy and I can't deal with it, so we're gonna take you to some Saturday morning acting classes. And that's when I started Meryl Streep in it for the girls. Atriz. And I never really Aquelas, stopped. parecendo aquelas People faixas first meet me, the first thing de they think proibido is, acesso, and the né? next thing they think is, É and then the third thing they think is, mesmo. Ah, o to negócio start passando, cookies né? and Mas É. agora tá browse, parecendo I um smell like a túmulo, sei lá. superstar. It's also Sim. sort of the Né? energy, the electricity that I bring. É, eu to acho que é the um túmulo stage, and mesmo. also how bad they want to f me. That's really what people walk away with. A rage. Nossa, a maquiagem dela é A uau, viu? sopping, Meu Deus. wet puswacha. Tá me lembrando a Jack Cox. The strangest thing maquiagem. about me is I hate peanut butter. I really do, and people really dog me for it. If a queen brings a peanut butter sandwich into that fucking workroom, I'm smacking the shit out of her hand. I'm not allergic, I'm just disgusted. Me? Competitive? No! I would kill someone to win this competition. Então o tema é I will esse, tell you será a later morte? that will be watching this, and they'll feel bad. Deve ser, I'm not né? worried about these other queens, baby. Assassinatos. I know that they don't have what I have, and they could never give the mandatory meeting. Detetive. The thing I am most nervous about going into this season would be RuPaul just looking at me and saying, "You're too good. You have to leave. You're making all the other girls feel bad." That would be very scary for me because it's a familiar experience. I've been a fan Ela tem cara of de que Drag não é Race for a marcante. very long time. Também acho. Honestly, I was gagged. I had never seen Eu acho que ela vai sair bem live. logo. It was like a whole culture Também tô shock for me. sentindo Where it was isso. like, this Killer is Queen. for me. Vamos ver se a gente vai acertar. And punching out the competition. vai, viu? For me, A to be gente on é season viciado em 16 acertar, meu. means Eita, principalmente você, né? that into the woods to do when I first watched this show to say, Mother Ru, come find me. I mean, she heard the call. My Ru. If you cross me, I'm gonna go and draw a pentagram in front of your house and baby foreclosure. Putz. People are gonna watch this season and think it might as well be All Stars because the talent is through the roof. I'm America's Prometa, next drag mulher. superstar because I'm really good. Or maybe it's because the Ela falou que já é no, um it's camaleão. I can't choose a reason. There are just so many. Agora é I'm cheio de America's next talentos. superstar, baby. I can't help it. I was born this way. Ah, I am America's eita! Olha! Parece a Willow, I am Sim. America's next né? stupid O star. estilo. No. Mas eu adorei. Eu adorei também. É um minotauro, é? Dawn. Ah, nomezinho fácil, How do you amigo, pra do, você. everybody? My name is Dawn. Dawn. I am all the way over here from New York. Eu gostei. From Raleigh, North Eu Carolina. adorei. After I graduated college, E o I look was tá trying to find a lindo. drag name. I broke up with my E a partner, boca dela moved tá out of my housing, tudo. had to move with my mom, couldn't find a job. A maquiagem também, ó, o olho I branco, was tá depressed bem and staying up feitinho. all night, or perhaps up until dawn. Não, eu queria ver New completo. York is just this like ever flowing, ever changing like river. É, tá bem of punk drag mesmo, talent. igual da É, eu outra. gostei. I came up pretty quick there, so I think they like me. My drag is very fantasy inspired delusion.
grandeur, and really f***ing Já vou botar ela como uma das minhas When faves. people first Também, meet me, eu tô adorando that's essas a drags stinky right there, diferentonas. because I have this eye painted on, so I can't really like emote that well, and like my waist kind of hurts, and I'm not very comfortable, and so I'm kind of short. Mas no entrance tudo pode But mudar, once né? you get to know me, you learn that I'm really nice and fun. Às vezes eu fico até sem Thing about reconhecer. me, É I uma have a coisa pickle every aqui morning. e outra lá. Start the day with a pickle, baby. Why not? I am so much more than a look. I mean, I know the look is fierce, but when you come to a Dawn show, you're gonna get a lot more than a pretty face and a cinched waist. You're gonna get emotion, you're gonna get giggles. I'm a silly girl. I wouldn't consider myself Engraçada. competitive. Não é performer, but então. this is Drag Race. There's $200,000 on the line, baby. I mean, I'm here to win. If any of these queens come for me, I'll probably clap back. If she reads me, I can read. I'll say, you look like or whatever, you know? But you catch me in the right mood, baby, I'm gonna start crying, sob. Because I can't handle confrontation like that. No, no, no. Chorão, né? Am I a fan of Drag Race? Pull up in the Sri Lanka. It's kind of like my bonding show with my friends. I watched season 5 in my little dorm room. Roxy Andrews changed my life. Olha! Olha, passado. Seeing, like, the workroom, whatever, and then seeing the runway, I was like, when did she get boobs? Did she always have boobs? I was very confused, and then I learned what a breastplate was, and now I'm no longer confused. But it still changed my life, diva. What people are gonna think about this season is, why did they cast all of these psychos? Esse vídeo de apresentação delas é um monólogo, né, menina? É 3 minutos pra cada, tô vendo aqui. Fala. E são quantas? Não sei. Ai, eu quero muitas. Ano passado foi 16. Nossa, tem que ser 16 também nessa, né? Nobody Pra better combinar come com to me o and número defend da for them, season. honey, because Oi. they do not know that once the Latina Mesma- is fired up like a pepper, Olha lá, it's about to Latina. become real spicy. Quem? Lembrou quem? Hum? Lembrou quem ela? Hola A a Kenzie. todos, todas y todes. My name is Geneva Ah, por causa da boca só. Latina or Geneva Brum Brum Car or That Perra. I am originally from Tamaulipas, Mexico. Ela tá de but exército, I tá currently vendo? reside in Brownsville, Texas. Sim. Geneva Car comes from me asking advice. The queen knew that I didn't own a car, so she was like, you need a car, but it sounded like she said Geneva Car. And I just took it and I ran with it. Geneva Here we are. Car. The drag scene where I am from in Geneva Brownsville, Car. it is very over the top, Ah. big hair, big makeup, very Latino, Hispanic, Espanol, Mexicanos, you know, we are a border town. I always like to think of Geneva as a chameleon. I can just adapt to whatever it is I want to give. Ó, é mais uma camaleônica. However, it always has to have the Latina touch and the Texas touch, and of course, a reference to my culture. I started doing drag for fun, and now I do drag as a form of expression and representation to where I come from. It's my Ela parece ser when polida, people né? first meet me, if I'm just like standing still and not Esse really cabelo tá smiling, bem they think coladinho, inclusive, and I né? am. Sim. But you know, like as soon as I smile and I talk to people, they're like, "Oh my God, you're so nice, you're so likable, you're so bubbly, you're so outgoing." But Ela tem cara de quê pra vocês? De filler? De you would think finalista? I won't like. Não, it. acho que finalista é muito, mas eu acho que ela vai longe. É, That finalista é I muito tend mesmo. to forget that I am Não switching tem from aquele- English to Spanish. I just do it aquilo que a gente naturally. busca, né? I'm sorry, I Tem didn't que explain. chamar. Tem que brilhar. Não me The chamou. biggest misconception about me is that people just think that I'm just a pageant queen. I can do so much more than just the beauty and the grace and the elegance. I've done a lot of pageants back home, and I've É que eu won não multiple gosto pageants, muito so I am very desse tipo competitive, de and look, não, the também. girls here that I'm gonna compete, they don't want to go up against me. The Eu acho que ela most misturou nervous muita I coisa. am going into the season would be to A parte da saia tá meio confusa mesmo. É, porque Babado. ela foi querer fazer um vestido meio pageant queen, mas ela misturou muita coisa. Elas não precisam se inscrever mais, não, é? Agora elas são convidadas. Não, precisa sim. Todas fazem o vídeo de inscrição. Inclusive, eu acho que até a Tasha Cobb se inscreveu. Marcos é doido da cabeça. Porque ele falou que as queens são Foi, a gente chamadas, tava- né? É, ele falou que agora acabou esse negócio de inscrição, que agora é Ah. chamada. É a filha de não sei quem, é a irmã de não sei quem. Eu acho que, tipo assim, ela tem mais uma chance de ser chamada, né? Uma chance maior por Sim. ter envolvimento com a queen famosa. Imagina, eles vão estar procurando alguém que quer participar. Eles vão ter esse É. trabalho nada. Já viu? Being here on Drag Race awoken the competitive. Eita, que Não, investiram na estampa de exército, né? Será que é o tema? Exército? Olha esse caixão aí. Rechilicou o quê?
GT. My name is Hershey McCord. Olha, legendary GT House of tinha Shea in a Los Angeles, Cornbread. California, and I am from A St. Cornbread Louis, tinha Missouri. GT I've been também. through a lot of Tinha onde? tumultuous names. Era in my Cornbread drag desde career. Next It GT. started as but the Queens in St. Louis. Meu Deus do céu. Será que é filha So that's where dela? Hershey came from. It's Deve actually ser my pronouns in parente. drag, Hershey. My Não é drag possível. persona is a 47-year-old Ah, woman with a Hershey, é peachy tipo os cut. She has a pronomes, gold tooth, Hershey. 4 kids, and she drives the number 47 downtown. And Hershey, she drives the licor, Nissan de licor, Squish that together, GT, porque ela é and filha that's da Hershey. Cornbread. I do love being out at night. As tired as I've Ela tem cara de boa lip sync. If it's the smallest Tem club, mesmo, the cara de biggest club, performance. being in my house or being on É, TV, eu acho que I'm ela tem just happy to atitude. be wherever Achei I am. básica. It's not a means É, to básica an end, mesmo, it's é my um passion. body, A lot of these girls are primeiramente, just, que é um trying body. to get here. E uma I think capa. the biggest E uma misconception bota. that everybody has about me is that I'm a little bit younger than what I am and that I'm a little naive, a little stupid, and I don't know what I'm doing. I probably had twice, 3 times. Ela me passa um pouco a vibe da Venice Vilão, I'm a sabe? parent of 2. I have a partner. I have different responsibilities that some of the other girls don't have. The queens better keep it very cute when it comes to trying to read me. Because you get me, I'm going to get you back 4 or 5 times. My drag journey has Eita. always been about love. Gosta sim. We're a global phenomenon. So we need to connect. We need to be arm in arm when this is over with. Season 1, I was watching Drag Race at 1 o'clock in the Passado. morning, and BB Sahara Bonet pops up on my screen. I remember being floored. I didn't know we could be that beautiful. I was Olha. and I said, Que that's gonna be tudo. me one of these days. It needs to happen. And it happened. I'm here. Season 16. It's so many different types of us, so many different personalities, so many different styles of drag. We are gonna take these ratings higher than they've ever been. If any of these girls try to come for me, I've dealt with worse. I've been on the train at 3 o'clock in the morning. There is nothing that can shake me. Hello gays, theys, and girls. I'm Megami, the geek chic goddess of Brooklyn, New York, and the Barbie of Staten Island. So the name Barbie. Megami actually means goddess in Japanese, and it comes from one of my favorite Goddess. JRPG series. I'm a huge gamer myself, massive geek and cosplay nerd, so goddess Gata, felt right no. to me. So when I was in college, my parents moved to Staten Girl. Island, so I kind of lived there for No. a few years. It just became part of my brand. I really pride myself on my Megami. ability to adapt and change. and be Significa versatile. deusa I em love to japonês. do Gostou? glamorous things, but I also love horror and I love geeky things. I think I do drag. Eu acho que because também it ela is é truly pouco, the é, ultimate art form. You need to be able to energia pouco paint your baixa, né? face, Sim, make eu a acho ela cara de costume, filler. and host a show, be a comedian, be an actress. Acho que ela tem be a cara daquelas dancer, que be a fala que é graphic comediante, designer, mas no do desafio de comédia everything. When flopa. people E aí first sai. meet me, they see this log and Eu acho like, que não, acho que ela não vai eyebrows, entender essa kind vibe of de a comédia, massive- viu? I constantly hear, oh Ela my God, falou. Megami, I didn't know you were so nice. Véi, mas esse negócio aí passando o nome delas, tá dando a impressão de que é um Tchau. vídeo I'm kind of com most nervous about 70 anúncios drinking de algum É, site bem realmente. pirata que você I pegou. can't be, like, bending Horrível. my knees like all these Mas é bom que tem o nome girls. delas, If né? it Que a gente comes down aprende to lip fácil. syncing, baby, I have É, no né? A feelings. I'm gente gonna não, give it você. everything that I got. I love Drag Race. This is my absolute favorite show in the world. I am one of E the se o tema é girls exército, o internet que essa aí tem a ver com goblins who read exército? all the Essa jaqueta messages, parece watch muito all aquela the jaqueta de interviews, oficial. all the videos Ah. online. I started watching Aí ela all botou the way uns back in season espinhos, né? Umas 3, coisas bem Raja punk, was assim, serving the um fashion and Manila was colar. serving the camp and the comedy, and I feel like that's such a melding of who I am as a person. Ela é Asian, é? Is this real? Am I actually here on Drag Race? Ela não tem cara This de thing Asian. that was like a nebulous concept in the universe. This season is gonna be a Ela que fan fez essa roupa. favorite that people will want to come back Ela falou to isso, and foi? rewatch over Sei and over lá. and over again. Every single Ela one falou of tipo, these I made it, girls eu is acho que eu fighting entendi foi a for this roupa, né? crown. Ou não sei This se ela tá is falando da a carreira season dela. we haven't Não seen sei o que é que ela tá before. falando. It's a good old-fashioned A legenda tá tão knockdown, confusa, drag meu out Deus. race to the end. I'm giving you fashion, I am giving you Fashion? comedy, all the versatility in the world, and baby, It who is doesn't love a verse queen? Fashion. I might be sweet and quiet. Olha, Eita, os cara. peitão. That's coming from my Mas esses peitos não tão bonitos, não. É, não tá não mesmo.
Olha, My irmã. name is Será que a irmã da Tamisha é irmã? Tamisha, Filha? irmã, it's coming. Oi, Oi, eu acho que é. Girl, I was I actually can getting do. ready to do my first show. Maia, At the time, irmã I was in love with the Lepage. singer Olha, ela usa Lepage, aparelho which passado. comes from my current mother, Miss Jackie Lepage. É a primeira drag, né, de aparelho. Miami is É, porque lá é glamour, caro, né, pra botar, pra fashion, consertar os full dentes. of entertainers, high energy. Everyone Adorei a loves feathers, peruca. everyone loves stone. Linda The mesmo. place Parece that uma I da perform in Jada. Miami is called the Palace Bar. It's on South Beach. Parece And mesmo. yes, it's Né? Eu acho que eu já vi a outside. Jada com We a have peruca a pavilion dessa. that Mas esses runs peitos dela sometimes. não But são then Mas when legais, the agora não, né? sidewalk não, people é, go down, então it's a não. lot to take in. My Tá style is estufadão, assim, glitz, tá glamour, surreal, sei lá. disco, goth, you name it. The biggest Mas eu gostei do look misconception dela, about me tá tudo. is that I'm a diva, which I'm not. I get along with everybody. I hate drama. I'm too old for it. The energy I'm bringing to this season is definitely positive energy. The strangest thing about me is I've been in Miami, born and raised, and I'm 34 years old. I should be used to dealing with hurricanes and tornadoes. I'm still scared of thunder. I'm very competitive. I'm not really an experienced seamstress, but I know how to do a little 1-2. Gente, que elas estão investindo, né, I'm nesses gonna give nomes. my all to make my look Mas eu complete adorei, a and sell it produção on é the tão runway. When I gostosinha. was a dancer, É a porque lot dá of pra people juntar tudo, knew parece of me um nome because só, I né? went viral with some of the stunts and tricks I would do in the dance shows. Backhand springs, cartwheels, front flips, rollovers. So you might see me flip a few times on this season. I definitely were a Drag Race fan before coming on the show. What made me want to audition was my best friend Malaysia Baby Doll Fox. She basically put my hand like, hey, you need to go and do this show. You're very talented. The world need to see you. I've always been afraid to be in front of cameras. 16 temporadas, hein, velho? Ô, desgraça. 16 temporadas dessa franquia aí, né? É porque em um ano só tem 16 temporadas. É. Be very mind-blowing. We're gonna have a lot of gag factors in it. This is gonna be one of the best seasons, I can say. Not just Não because I'm on it, prometa, we não. worked really hard to put on a great show. I'm America's next drag superstar because I'm already a queen. I'm just here to get my title. I can't imagine that any of the girls would be stupid enough to come for me in the first place. But Até if essa they do, Tessico. I'm not afraid that it can happen. If there's alcohol involved, Misturada listen, com a stay Aquaria. tuned for Untucked. Ai, não. Mirage. Hi, my name is Mirage Amoro, and I am from Las Vegas. Mirage and that's Amoro. The story of my drag name. I sobrenome, kind of velho. stole it from The Incredibles. Mas This eles is não botaram não the sobrenome. assistant to the evil villain. Her name was Mirage, and I thought that was the cutest name I'd ever heard in my life, so I stole it. The drag scene in Las Vegas is very fishy. Ah, não gostei There's a não. lot of like fishy girls running around. Também so não, e ela acho que ela foi a a lot of high única energy. que There's no fugiu, né? practicing, really. You know, we all kind of Ela só foi de verde. Tá ótimo. dance. My Vou de style mato. is lots of skin, lots of glitter. E essa peruca achei confusa. Burlesque meets raver. It's very Pior que eu gostei da tacky, peruca, but on viu? purpose. You know, not Achei everybody's on purpose, diferente. but when I do it, it's on purpose. I used to do hair. I worked at a blow dry bar, and we would do like makeup and just styling, not so much cut and color. So I had a lot of clients who were. Eu acho que se não tivesse com esse negócio que tão duro aí, ela estaria mais big bonita. titties and their big hair, and they were Esse drag. Esse aqui tá dando, volume. Know it. But when I got tá done, dando penteadozinho. estranhamento, tá dando initially, uniqueness. I was just tipping around and being a cross-dresser and having a good old time. E aí, getting drunk, Joana? and one of these days, someone was like, "You should perform," and I was like, "Ew, no, girl, that's not for me at all. I'm not trying to do all that." And I did it one time. I ran off the stage. I was so embarrassed. I hated it, but I just kept. Eu acho que essa daí doing it. vai gerar Now, drama, it's my viu? number one favorite part of drag, besides being hot. Bem Tem cara muito. mesmo. Getting free drinks. Tequila helps. Got me out of my shell for the first couple times. And when I say couple times, I mean the first 2 years. I'm very competitive. I'm pretty sure I'm gonna slay the whole season. I am not bothered by any of these girls. Worst case scenario, I leave with the same amount of friends that I came here with, and it includes none of these season 16 girls. What I'm probably most nervous about Ah, this são season is the 16. acting challenges. I know Ela how to acabou act de up, falar. I know how to act a fool. Não, but ela in falou the as- classical sense, Foi? I don't know if I would consider Foi. myself an actress. But you Acho know que what? ela We're falou winging das it. queens We're da this season together today. 16, So you não? know what? We're gonna make it work. So Não, I'm acho que very, não. very Ela falou que vai nervous entrar e about sair no it. I was actually in high programa school. com a mesma I was quantidade de not watching amigos e it. não é I nenhuma was dessas because my 16 parents, like, kinda had a bitches. feeling I was a little fruity, so they like took the TV out of my room. It was something Ela so falou isso? sneaky and like taboo for Eles me. I didn't arrasaram, know why hein? these men wore dresses, but I was. Mas é, eles querem fazer um monte de episódio, tem que Look what botar happens when mais you don't queen. let your kids just Pois do é. what they want to do. I could have just told them it was the season that Pheromone got on. So I knew of Eita. Pheromone and Kimura from back in Vegas. And then when they were on the show, I was like, what the what is these local ass just got on TV? Let me figure out how to sew. Let me start taking this seriously. Because if Kimura could do it, no, I'm just kidding. I think she's sickening, but I never saw her perform until she got on TV. And now we know why.
There are so many twists and turns this season. Doideira, gostei I dela. know you're not ready. Gostei da It's exciting. personalidade. I'm America's next drag superstar. Ainda bem que ela ganhou, I porque eu think it's pensei time que ela ia to falar drop que a Sex and Camora get era back into the o... race. a inspiração. It almost fell out. I don't want to talk about it. People really believe Olha, amigo, que linda. Menina, lindíssima. Que peruca linda. Corada. Olha as medalhinhas nela, olha que massa. Like Miss Congeniality nights. Ei, gostei. Gostei dela também. Morphine. Olis, my name is Love Dion. Dion. É até cara de Queen of Miami. latina, My não name é? is It Girl, if you will. Ai, acho que ela ama Celine Dion. Came from a Lady Gaga music video called Love Dion. Night, where in the scene one of the nurses goes, "Good morning, Morphine Princess. I didn't know it was a narcotic drug until." Véi, ela ela é polida, viu, amiga? A maquiagem dela é muito polida. Latina showgirl based. Ah, é I love latina. Shakira. Já vou I love você, Caliucci. obviamente, I né? like to Oh, work Tito and give Caliucci. reggaeton and give Latina flair. I am a showstopper. Linda, linda, diva. linda. Every time I perform, every single person in that room just likes to throw money at me. So my parents are from Nicaragua, and I'm a fluent Spanish-speaking diva. Yo hablo español, tremendo. What makes me different from any other queen? You have your lipstick assassins, you have your beauty queens, you have your fashion girls, but I do it all. And I also sew. I am also a makeup artist, a dancer. And Olha, Costura. When people Dançarina. first meet me, they get a little bit intimidated because I do paint a stank face on. Every drag competition I've done, I've basically won. So I like to compete with the best. So I can Basically. beat 'em. And that's why I'm here on Drag Race. If another É queen André comes for Sorak. me, I wouldn't even give them the time of day. I just look at them up and down and be like, if you give, you give. If you don't, then I won't acknowledge you. I'm honestly most nervous about not being prepared for like a comedy challenge or like a acting challenge. I do YouTube videos, so like that's kind of like acting, but to actually do it in front of Mr. RuPaul, it's kind of scary. Like I'm a little nervous about that. I am a huge fan of the show. 10 years ago, season 6 of RuPaul's Drag Race, I was a sophomore and I remember watching Adore Delano thinking, oh my God, I need to be on the show. Because I was a fan of Adore. Adore, if you're watching, I love you. To be on season 16, 10 years after I first ever watched it. É mesmo. Season Even being 6, here on season the set, I'm 16. just gagged, girl. I'm just gagged. I'm gagged. The drag is up here. I've never Tão seen drag like this in my prometendo, entire hein? life. The girls did not come to play this season, I will say that. I am America's next drag superstar. When I'm on that stage, honey, your eyes are literally glued to this. Maybe I am the Regina George Realmente. of drag. Quando ela entrou. Such an international. Eita, que Ai, que linda! The American Caralho, que massa! Parece um look de Drácula. Cabronco, amigo. Belíssima. Nymphia Wine. Hello, my name is Nymphia. Amigo, Wang, que and roupa I'm in Taiwan, and I bonita. currently reside in New York. Amigo, Nymphia is actually mas cadê o a tema? type of solution Ei, e a that maquiagem wins perfeita come também, from viu? Aspiring to be Olha o free. olho, olha ali no meio. Me lembra o rosto da The Anitta. concept of Sim, lembrou drag também. Me is lembrou still também. evolving in Taiwan. Job opportunities Mas are belíssima, still amigo, o being rosto é viewed, so I thought I would just polidíssimo. plump myself Mas eu acho que into deve ter a ver, Big amiga, Apple porque ela and levou see what a happens. cultura Growing dela. up, I've always É, talvez been- seja As outras assim, são uma tá? vibe mais I would americana, always entendeu? do É. class Não, ela arrasou, hein? on what the teacher Nossa, ela tá. was. Amiga, esse acessório da Tá cabeça. tudo. E ela sem peruca, deu um tchan, né? What makes me different Menino, from tá other babado. queens is definitely Olha, é my quase uma releitura da imaginative, cabeça da Dallas. artistic, Olho high no meio, as concept penas. vision Tá vendo? for drag. Cabeça da Like a fashion Dallas. reference Oh! there, Da, the couture, da Carmen Miranda. and how I É mesmo, my cabrão, o traditional anjo, cultural né? background. É Drag is very mesmo. powerful. You look into the mirror and you basically see someone Ah, não, amei. And that Já é gives minha you fave, sem freedom sombra de Linda, dúvida. linda, sim. and to feel Nymphia beautiful Wine. and to walk in this world feeling that É o you're indie. living a fantasy. When people first indie? meet me, they might think Eu that eu I'm falei o boring Wine, ela falou o Indie, eu and não that I sei. hate them and that I'm probably gonna kill them Oh, or indie. I'm not happy to be there. I am kind of strange. É o Indie ou o Wine, amor? I am definitely Wind. here to confuse the other queens. É. It's a bit of distraction to let the other queens Tem nada não, vou underestimate chamar ela só de and then Nymphia. I'll like Pronto. in the room. Ah, I didn't know you could do that. I like to win. And so far, every Ah, espero que ela vá competition longe, I've porque been não. in, Eu também. belíssima. place Já tô number sentindo que ela vai levar looks shall be. belíssimos. I'm very good at ignoring people. This is how Nossa, I would amigo, outro react nível, hein? if Como é they're que... greeting me.
Outro nível. I'm definitely most nervous about any sort of writing challenge that is gonna stress me out. I don't even want to think about it. Que desafio Before é our esse? audition, I was in Taiwan, and then I came Writing? to America with the idea falou of escrever, maybe foi? getting on Drag Race. Ah, tá. É porque a legenda aqui, meu amor. Não, gato, tem que ler a legenda e ouvir o que elas Eu falam. vi, né? E aí depois Season processar. 16 is the season, okay? E você You're se in for revê a assim, crazy vai ser ride, mesmo a a temporada. tornado. I am America's next drag invasion superstar. Não. I'm nervous at the hours that I'll have to be bonitinho. A Rosé voltou. I won't be able to hold Passado. bowel movements, and I might Plane make a Jane. big Gostei não. on that runway. Achei bem... Eu não sei o que pensar. Hello, и привет Ela tá me dando всем моим vibes. русскоговорящим зрителям. My name is Plain Jane, and I am É from russa? the beautiful city Ou of a- Boston, ou a- Massachusetts. I've always really been into Boston runways. fica It's onde? really majestic and beautiful. I Boston, also really nos relate Estados Unidos. to Jane. Mas ela começou falando from outro Tarzan. idioma. I'm also Oh, into yeah, very eu achei que ela era de outro musty, país. Stinky jungle men. So I just put the two together, and my Mas name ela tá just bem stood aquelas out. coisas assim, The drag scene soldada in mesmo, Boston de is capitão, very essas coisas. eclectic, colorful, Sim, diverse. já tá diferente. There's drag Daquela- performers da- of all shapes, Lady Gaga. sizes, creeds. Do Germany. I am a first-generation American. Ele My não tava parents sempre com were cabeça, Russian. com chapeuzinho sim, a desse. Barbie, é. Russian fashion and culture and all things. Ela falou Slavic. Rússia? I would say where I really stand out from other queens is my stench. Eu tô achando que ela é russa. Chemicals in my body produce. Ah, os pais dela são that russos, is amigo. very sex doll. I don't think I've ever been able to answer the question of why Gostei drag não. to anybody. My mother, she's E a maquiagem- and begged me to Olha o stop. peito A maquiagem amigo. dela Stop. I tá have tipo this craquelada, dá pra ver o pó, feminine como se ela não urge tivesse inside of espalhado, me. tá vendo? Cross-dress. I just can't be tamed. Essa parte aqui, ó, a central do rosto. I really enjoy Tá tão branco. Tá branco mesmo, eu não gosto não. E colocar um flash misericórdia. Speaker Estoura. who passed on Drag Race. There may have been some misconceptions with my fellow alumnus Katya, but she Ah, é. appropriates my Mas eu acho que ela tem She's not actually uma coisa Russian, assim and it's única, que eu jarring gostei and muito offensive dela. to my eyes, Que ears, E é, distou das é outras. muito what she does. I am é, pretty competitive opaca with também, tá vendo? Não tem glow, Wherever there are não tem um balls brilhozinho, não involved, I tem... handle them very well. What drew me in to Drag Race was the ridiculous queens. Lady I would look at Jane. these clowns, Lady and Jane. at first I was thinking, Blonde who are Jane. these people? Before Drag Race became so mainstream, it really used to be a far more niche art form. But now it's everywhere thanks to RuPaul's Drag Race. If these girls decided to come for Miss Plasma, I really hope that they can repair that wig when I'm done. Plasma. I am so ready to eat these girls up. Essa professora. Hello, my name is Plasma. Uns nomes bem, I'm bem from facinho de New lembrar York mesmo, né? City, baby. The story behind the name Plasma is so uninteresting. I just liked the way it sounded, and I used to live by a plasma donation site. And I was like, oh, that sounds fun. Literally, that's it. I grew up in a very small, rural, Eu gostei do look town dela, tá that literally diferente. did not have a queer É, já population tá folgado, né? drag anywhere. I got my BFA in musical theater. I moved to New York on June 1st of 2021, and I was like, oh, theater doesn't exist A máquina right do now. Eric analisando o look. I have the most incredible support network in my family. They're very Ai, involved. tudo, They olha love tudo. Plasma. They love coming to New York and seeing the shows. Plasma is the love letter to all of the vintage É, ela tem classics. essa vibe I antigamente love mesmo. Golden Age Hollywood. I love the glamour of these beautiful young women who are turned into goddesses. Tem o And I'm also very humorzinho, proud of my meio a I personalidade consider myself da... a very intellectually deep person, a very emotionally mature person, someone who would rather have a conversation about our fears and our goals. Da... I consider myself a very A competitive primeira person. ruiva do I grew up mundo. doing high school speech and debate. A vencedora, a que venceu duas vezes. And then I moved to New York City, which I consider A to be the most Jinx competitive drag market Monsoon. on earth. Meu And I've written a book Deus, on esqueci o it. nome da Jinx. O Eric tá I zoando, didn't né? pack a Pelo lot amor de of Deus. leopard Não, or é porque eu tava animal com- print, eu tava so com I'm o really da nervous to meet Ginger. Michelle. Ginger Johnson, Other than né? É, I'm not mas nervous é at all. Jinx. I love Drag Race. When I went to Oklahoma for undergrad, we were all sitting in a dorm. Uma dragzinha mais antiga, um I remember what it humorzinho, uma smelled coisa like mais in the room. teatral. Sasha ripped that
Você lembra daquela personagem de American Horror Story? Do manicômio? Que tinha só um fiapinho de cabelo? Acho que era Pepper o nome dela. Sei. Pois, me lembra ela. Não achei, não. Mas a atriz, não a personagem. Because I've sort of been Ah, eu able não... to learn how to Você não conhece a be atriz, new né? kind of Não. woman. A atriz lembra muito And ela. to bear witness, to be fierce, to be beautiful, to be graceful, and to Ela be fala bem, né? because none of this matters unless we as artists Gostei. unite. Fala. our Eu acho que and so ela many tem people alguma who veia rather see no the queer teatro. community dissolved Eu não sei want se to ela be with falou, us because they know that mas we parece represent muito. it. And I am the one that will do my damnedest to lead the queer community Eita! forward. People usually think, oh, Midwest, Kansas City. Oh, eu gostei dessa roupa, raised viu? on a Gostei farm, também. but I'll get to the root of the issue post-haste. Mas não gostei, não. A Essa drag. paleta de cores foi a única, ela foi a Hey única everybody, que I'm usou, Q né? and I'm from Kansas Sim. City, Missouri. Tá So bem I like the letter Q guerreira. because it's kind of like the odd one out of the alphabet. Because you know, Q is always with É, mas you. essa The drag maquiagem... scene in Kansas City is honestly growing really Amigo, A o nome sobrancelha... dela. It's really competitive. We only have like 3 bars you can perform at, so you really feel the Que é fight isso? to really have your spot in the scene. É um Q, I é like Q, no é? other queen Q. because the concept Q. Ou é Q. I make all the things that I wear. I'm fashion, and I'm camp, and I'm editorial, and I'm theatrical. You can't put Q É o in a box pintinho, because é? Q does everything. When É I de started doing drag in cute. college, my Ah, friends and I é, wrote like a talvez little one-act seja. musical, and it was Mas like ela não tem nada de Igor cute, being não. filmed. Não, ela acertou tanto na roupa, mas essa maquiagem. A sobrancelha dela tá saindo I'm daqui, ó. somebody that you won't Gostei, não. forget when I do shows and people see É me. mesmo, I'm the véi. one that they're Coisa coming up to bizarra. afterwards to talk to. I'm a sewing queen. Não, eu não I vi do não that a for a maquiagem living com now. esse I sew look. and A I maquiagem Olha, de ela- palhaço. So when those Ela design costura. challenges come, I know Sim, the ela vai girls fazer are uma coisa mais coming up séria, asking né? for help Sim, uma because coisa I mais know exactly what I'm glamurosa. doing. I am very competitive. If a girl came for me, I would come right back. I saw Sasha Velour's iconic, legendary lip sync with the rose petals, and it was like one of the first Sasha times Velour. I'd seen theater and drag just Oi, mash a together. legenda. It Eu fiquei, meu Deus, quem é is essa? surreal that I am on season 16 of Drag Race. Q. Ai, amigo, foram 16, não, viu? Se é 3 minutos pra cada. Ah, Vamos dividir. Dividir agora o tempo. Vou botar 42 Oi. minutos, né? Dividido por 3, dá 14. é, então. Porque 10 minutos já são. What? They're doing that? É, 10 Whoa. 10 minutos já são 6 What fins, are eu they acho. wearing? Oh my God. Everyone's so talented. E cobra ela, é? Safira. Hey y'all, Cristal. I'm Safira Cristal, all the way from Philadelphia, Pennsylvania. My drag name is actually based on my birthstone. Gostei. Sapphire. Tá diferente. I was born in September. And Cristal, which was one of my favorite champagnes before I became sober. The drag scene in Philadelphia is full of lots of different types of queens. Olha o jeito que ela tá We got sentada. our teeny bopper queens, we Bem got our confortável. comedy queens, we got our spooky queens. Ah, é we um got trono our de fabulous pedra, fierce queens. amigo. I am the Não é glowing uma... queen. I have big drag. É, tipo assim. And they all love me. Mas eu achei que era What makes me different from any other trono. queen? Well, Tem no, trombola. but I'm É. not a diva. I can sing Não, from um the trono baritone. de pedra. É, elas são rainhas do I fim do. do mundo. Da caverna. It was the only area where I can do every single thing that I'm good at. I can sing, act, dance, I'm funny, and I'm good at being an overall eleganza. I went to performing arts high school, I went to music school, and so when I first saw Eu não gostei dessa the roupa. spectacle. Mas eu acho que ela é uma drag com potencial. Ela tá bem, né? What I've heard is that I'm a very intimidating presence, pra but frente. I hope that I'm also a very warm presence because people are usually very happy to be around me. I am a winner of about 16 crowns. Olha, So yes, 16 I am coroas. competitive. I kind of been competing. Tá since I was nascido very aos young. My 16, dad olha was aí, ó. UFC, O and verso he put fechando. me in tournaments. A queen would never come. Ah, tá. They would know better. O pai dela era treinador do UFC e ele colocava ela pra lutar. Será que algumas coroas é disso daí também? Except if I stay out of my way, I should do very well. I started drag
the year that Drag Race first aired. It was Morto, que fast. massa. You wanna dance, you wanna sing, Falou que you nem wanna a legenda, you wanna a put someone in legenda makeup. It's all those things foi you want. traduzida It's como the a perfect Helena chance. This fala, is my Drag 11th time Race. auditioning for Drag Race, and I'm finally on, so get ready. When the audience watches season 16, they're definitely gonna be like, damn, them look A real trança good. dela They enrolada look no corpo. Enrolada. black, baby. Parece na faixa dos militares. Mas essa roupa não tá boa, não, viu? Hi, I'm Tsunami Muse. É, and não I'm from gostei New muito York não da City. roupa. E Essa a Muse? calça. Came from. I really wanted to be like a superhero. Ah, será que é filha da Candy Storm Muse? is already taken. Ou irmã? So I went with the next E confunde isso, viu? Elas não podem estar usando esses sobrenomes assim, avulso, não, viu? Black mother, Miss Tem que... Olha lá! É! Morto, a Candy é mãe. A Ag é a avó. A Candy é a avó. Ah! Aonde tá aí? A Candy não, a Aja, menino. 38 Ou é a Acha? e 43. 1, 2, meia aí já. É mole, uma ligação pra gravar 2 Tsunami minutos. style is very much 90s model. That's the Que reference. buceta. I worked in the fashion industry for like over 10 years. So it was a lot of seeing girls on the runway. Mas o lookzinho dela tá bem. Ah, era isso que eu ia comentar, não sei se comentei há tempo. A calça, eu falei da calça? That's what I wanted. Head to toe, you know, the hair, Eu vi a calça, the tá bem attitude, fuleirinha. the walk, Bem folgada, amigo. very much Até sentada dá pra ver. What makes Tsunami Olha. different from Tá afogadona mesmo. E, sei lá, não combinou com o resto do look. E parece que o tecido da parte de cima, do peito, acabou, porque o corset embaixo tá vendo? É outro material, tá I horrível. wore this incredible metallic Ela sim tá até legal. Tá parecendo trança. a roupa do Visconde Sabugosa. Visconde Sabugosa. Da Emília. Sim, é. Lembra mesmo. They Roupa de crave saco. more of Tsunami. The strangest things for people to find out about me is that I'm actually a Pokemon master. Like, I'm really good. Mas ela é bonita, né? If another Ela é Não bonita. esquecer de elogiar também, ela é linda. Não, é I would just sim. look at them and laugh. Dessa parte que o cabelo tá Nothing. enrolado pra cima, ela tá Look bonita. at me. Can Linda. you afford? Olha I lá, like to assim, say tá that tudo. I'm not very competitive, but deep down, I'm extremely competitive. That's kind of like my strategy. I say it's a snake. Ah, ela é a última. Tá I am from acabando. the year of the snake, after all. The thing I'm most nervous about is like if they throw us like a singing challenge. Engraçado, These boys, viu, that is Sannin? not for me. I would say I'm most comfortable lip syncing. I've been a fan of this show since season 1. I remember when it first got announced, they were like, it's this new competition with drag queens. It's gonna be like American Idol, Top Model, and Project Runway all in one. I just got so hooked from the stories of each individual queen to like the challenges and also just getting to see RuPaul in a look every week. I mean, are you kidding me? I've been obsessed ever since and now look at me here on season 16 of Drag Race. Eu acho I'm isso America's tudo, Next né? Drag Cresceu Superstar. I have assistindo e personality chega e to vai lá e match the compete. look. Eu adoro. Compete, olha. 6 de janeiro. 6 de janeiro! Tá longe, né? Até daqui a um mês. Tá, é verdade. Nossa, Agora vamos pra promo. ok. Já botou? Já, pera ainda. Ui. Pode contar? Eu já coloquei, mas é porque eu tenho que diminuir a tela aqui, que eu gosto de ficar nos vendo. Ah, tá. Entendi. Vá. 1, 2, meia aí já. Do not adjust your screen. Join the Revolution On Wow Presents Plus. The game. 14. Ah, é alguma coisa, né? Ah, É. bela. Mas só isso? Ó, já fez um frame ali com um espacate aberto, né? Pra mostrar que sabe. Olha, ficou até mais bonita aquela aí. Foi. Não foi? A iluminação é melhor aí. Olha.
A linda essa. Morfinho. Ai, amigo, eu acho que é uma coisa mais distópica, sabe? É um futuro meio acabado. Por isso tava folgado o negócio da menina. Você viu o que é que tem? Eita, menina, a Flame Jane ficou linda ali. Power to the queens. A iluminação da prom bem RuPaul's melhor. Drag Race. Tá tudo. Gostei, mas a promo bem fraquinha, né? Tipo, elas desfilando, não aparecendo, sem nada demais. Achei bem básico. Tão rápido, não deu nem pra sentir. Vamos agora para a entrance. Que eles postaram a entrance também, né? Você é besta, né? Mas a outra também postou, não postou? Quando saiu? Não. Não, amigo, postou Eles sim. postam do All Star, geralmente, só. Das temporadas regulares, eles postam, tipo, um desfilezinho. Ah, é verdade, é do Globo. verdade. Lembro Porque do não teve, All-Star. não, esse ano. Que foi assim que a gente descobriu até que entrou, não foi? Uhum. O que pode começar, meu. Já tá tudo Uma, certo. duas, meia e já. Cue the music because the Mentira, show que is começou about com to ela. start. Que. É a Kill, é? Morto, acho que gostei dela aí. Tá bonita. Nossa, gostei, viu? Também, tá bem melhor, é a cara. Sim. Outra drag pra mim. Eita ligeireza. Olha a Tsunami Music. Parece a do Austrália. A Holanda. Hollywood. Sim. Lembrou mesmo. Ai, que calça folgada, amigo. É, amigo, ela vai usar roupas folgadas. Anything that Tsunami wears is Ah, o nome dela, a pronúncia, parece tsunami, tá vendo? Ah, eita! A Dusty Ray Bottoms. This place doesn't have a bidet. Não, gostei não. O quê? Gostei não, Quem também é é essa? essa. I'm a mandatory meeting. Ah, que a gente falou que é a Glamorous and Filler selling it for a Queen. very fair price. Nossa, É nem mesmo. lembrava dessa. Gente, por favor, ela tem que ser a primeira eliminada. Jesus, foi com um terninho, uma sainha social. Péssima. Promotion. I'm looking about a ding right there. Não. Ora, muchachos! Olha, amor. Olha, que linda! Amiga, tá parecendo a Caliush. A Caliush do look, é. Meu Deus! My name is Morphine Love Dion. I am Que the lindo! goddess of Miami, Florida. The Ah, ela é linda, né? Arrasou. Bela. Olha o olho dela. Belíssima. drag is all about the Eita, aquela linda, linda, estilizada. to be 100 mug Nossa, Diana. super vibe Caliush. Capronca bonita. Sim, gata. Gisela. I think this place is haunted. Belíssima, amigo. I'm Safir Cristal. Olha, nossa. Eu só não gostei da bota, mas essa roupa tá tudo. Tá tudo. O cabelo tá tudo também. Azul é a cor dela, né? Já entendemos. A Ivy Oddly. Eu gostei. É a Down, é? É a do cabelo que eu falei que tava das pontas assim. Descontado, você falou. Tá. Eu gostei. Gostei também. Nossa, a vibe da Ivy Oddly todinha. Todinha. Hate her. Gostei. And I am choosing not to address them. Mas tá mostrando a calcinha. My drag is Oxe, very gato, é colorful. assim mesmo. It's kind of like a stripper who Tem que shops mostrar o upstairs. surf. Oh, wow. Tirei fiscal agora. Ela é performer. Ah, essa é a Down. Essa é a... Dawn. Ela é tão preciosa. I'm Dawn, and I'm the ethereal elf goddess of Brooklyn. Não, é fofinha. Returning Ai, Dawn is é known for linda. silhouettes. Dawn is known Ela for faz café. extravagant, never before seen. I feel so pussy. O Willow Pill todinho, hein, velho? Como é que pode? Did not prepare for this. My name is Seja Jete from the legendary house of Jete, and I'm a drag queen. Sorrisão bonito.
You might know my drag sister. She goes by the small name of Cornbread. Ah, é irmã da Cornbread, Olha lá, amigo, sobrenome. But I love her to death. Hershey É Jaté, é? Como é? Jeté. Anti-drag. I love being beautiful and I Gostou do macacão? stupid. Gostei, só não gostei da maquiagem dela. Olha lá. Ah, menina jeans todinha. Então não é? Plasma. E eu Mas, gostei. amigo, ela passa a ilusão Eu gostei. toda, né? Completa. Trejeitos. Parece que tá na época, né? Sim. E eu amei. Amei também. Achei que eu não ia gostar. Nossa, ela tá tudo. Mas eu deitei. Oi, menino. Bem rica. Eita, mexicana, né? Viva México! Viva México, Mi nombre es Geneva Carr, or cabrone. as everybody knows me, Geneva Vroom Vroom Carr. Geneva Carr's Tá drag quadrada, style is amiga. very Tá quadrada. É, tá quadrada. Yo, fantástico. Tá quadrada. Of course, a lot of Você, Mexican spice. você aí não lhe ajudou. Eita, oncinha. Fasten your seatbelts. Eita, as pernas Always. reganhadona. Oh. Quem é I'm essa? Plain Jane, and I'm the authentically Ah. Russian clown hooker from Boston. Gostei não. Plain Jane. É, is mas ela tá known apresentando for outra big coisa aí, né? É. Limite. Small waist. Ela tá com uma coisa séria, né? Jiggle, Lá. jiggle, see. E ela tá palhaça, sei lá. Equal parts camp and É, não tá ruim não até, viu? Mas sei lá. we Não got comprei não. A goddess amongst men. She brought the Holy Spirit. Hallelujah. Outra. My name is Megami. Exagero, tá tão I'm lindo a parte de goddess of cima. Brooklyn, New York, Olha, and the a irmã da goddess Sasha of Seja. Veloz. Botou I até uma started coroa drag na... as a cosplayer, no going negócio. to geeky conventions like New York Comic Con. Não gostei não, gata. Essa parte de cima tá tão bonitinha, ela exagerou tanto. Aí vai descer. Uma saia People normal. describe me as loud, funny. I am a Latina from Brooklyn, so Ah, ela é nothing gets by us. latina. Okay. Misericórdia. Branca, né, a cara? I flipped it. Não, My name is mulher. Maya Iman LePage, and it's time to get Eita, flip é do tested. aparelho. On stage, Maya is a ball of fire. Gostei não. E essa bola na cabeça, And peruca da just Ismael do performing her caralho. ass off. Gostei I não. have multiple videos that have Eita! over 1 million views. Amigo! Eita, Eita, do cabelo! Vai cair. Olha a Ruano e da outra lá. É, amigo, que... Eita! And is the power right here. Ela arrasou, eu gostei. Arrasou! Eita, cabrunco! Arrasou! Ai, a Nífia, amor! Eric! E é lindo ele! Drag Race. My drag is very Muito fofinho, cabrão, com a carinha dele. and very yellow. Nossa, ela arrasou Ah, muitíssimo. ai, que linda a RuPaul! Tá bela. Amiga, essa temporada acho que vai ser boa mesmo, viu? Menino, eu amei a Nífia nessa Tem entrada. muito boa, né? Sim, tem Tô performance, tem passado. comedy, tem vários tipos de drag. Ainda acho que aquela que a gente falou que ia sair primeiro vai sair, eu acho ainda. Também acho, amiga. Ela Essa do aparelho, pela essa entrada aí, também acho que vai ser. Mas ela logo, dublar logo. uma música babadeira, ela fica. Eita, é verdade. Né? Aqueles vídeos dela dublando ali, filho, filha do cabrunco, hein? Foi, é babado. Será que vai ter show de talentos? Tomara, né? Já tá tudo tendo. Ia ser tudo, tudo, tudo. Tomara que tenha algum plot também, que nem o Canadá. E que nem as outras temporadas, né? Do chocolate. É. It's chocolate. E o Lip Sync Smackdown, né? É, o Lollapalooza. Tomara que esteja tudo. É, gostei. Agora só daqui para o mês que vem já esqueci de todas. 30 dias para lembrar delas, amiga, é muita coisa. Com 3 negócios para gravar ainda, não tem condições nenhuma para mim. Só 2 agora. Só tem o Itália e o Canadá. O UK acabou. Ah, é verdade! É, até o fim do ano só vai ter 2 agora. Só nas quintas-feiras, ó. Ô, glória. 10 e 11 horas, né? É. Até depois de amanhã, então. Tchau. Até amanhã, menino. Tchau.